The practicing UP school, Khordha, declared by the Prayogshala School of DIT Khordha by the government, stands as a living laboratory for educational innovation and excellence. This initiative integrates theory with practice, bringing transformative change in classrooms through continuous support, observation, and collaboration. By transforming this school into a hub of pedagogical experimentation and reflective practice, DIT Khordha envisions nurturing a dynamic learning environment where both students and teachers grow together. DIT and the school jointly prepares plan for implementation of innovative activities, experiments new ideas and learns from the practices. It acts as a laboratory for the DIT faculties so that any new innovative approaches that can be experimented there. So through this, the DIT has developed the capacity as well as we learn from each other. From the school teachers we learn, and the school teachers, they develop their capacity through interaction with the DIT. Each one, teach one. Each one, teach one, a peer learning initiative by DIT Khordha where student teachers engage with young learners from classes 1 to 5. One student of a DELED is tagged with one school student and takes care of the learning, progress, doubt clearing and socio-emotional learning aspects. The prospective teachers develop their skill of understanding and learners. इच वन टीच वन प्रोग्राम रे आम पिलामानक सहित विभिन्न प्रकार कथबार्ता खेल मजा इत्यादि माध्यम पाठपढ़ा सहित अन्य दक्षता को जाना चेष्टा करिथाउ। यह व्यतीत आम आसवा पूर्वर पिलामानकर गोटे प्री टेस्ट करिथाउ जहाँ द्वारा कि आम प्री टेस्ट माध्यम पिलामानकर शिक्षण दक्षता को जानी पारिथाउ। से अनुजाई आम सप्ताह को 5 दिन जोटा कि आम रूटीन रे इंक्लूड कराई से अनुजाई आम आसू एवं से अनुजाई आम क्लास रे सेमानंकु टीचिंग दे थाउ। SEAL activities. Social, emotional and ethical learning, SEAL nurtures the heart and mind of the students. Through different SEAL activities like mandalas, gratitude cards, affirmation cards, emotion cards and energizing games, students get scope to express, reflect and grow emotionally, spiritually, mentally, physically, etc. The SEAL activities are normally directly conducted by the DIT faculties. आमे विभिन्न प्रकार एक्टिविटीज करूँ जमती कि भावना बॉल हो, एफर्मेशन कार्ड हो, इमोशनल कार्ड एक्टिविटीज हो जो थे कि पिलांकर एस्थेटिक सेंस रो डेवलपमेंट होउची ता सहित पिलांकर जो नेगेटिव एटीट्यूड गुड़िक दूर होउची एवं पॉजिटिव एटीट्यूड तांको भितरे डेवलप होउची आ तांको भितरे जो एनर्जी मध्ये आमे क्रिएट करूछु जो थे कि समानकर पॉजिटिवनेस रो डेवलपमेंट होउची आ बेसिकली फोकस करूछु जे पिलांकर जेमिति सोशियली समाने अटैच हेबे तांको भितरे आवेगिक स्थिरता आसीबो ता सहित इमोशनल लर्निंग को समाने हासिल करि पारिबे। Laboratory work. Science experiments with students. Students of middle stage in the Prayogshala school conduct science experiments in the DIT laboratory under the direct guidance of the DIT faculties. Students explore various science concepts through hands-on experiments using readily available materials. These experiments not only make learning fun but also help develop critical thinking and problem-solving skills. Thus, laboratory is a place to learn from each other. डाएट एवं प्रयोगशाला ये परस्पर सहित अंगांगी भाव में जड़ित एमती कि कौन आपारेटस बा इक्विपमेंट जदि प्रयोगशाला स्कूल नहीं सहीटा आम डाएट साइंस लैब रू से आणिकी एक्सपेरिमेंट करा द्वारा पिलामानक भितर गोटे कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन सृष्टि होता है एवं बहुत किछि जिनिस विज्ञान रे जानिबा पई से सुजोग होता है। आमर मध्य डीएलएडी रा पिला माने आसिकी प्रयोगशाला रा पिला माननको बहुत किछि एक्सपेरिमेंट सिखाई थांती एवं ता सहित शिखी थांती। FLN monitoring. Monitoring and supporting foundational literacy and numeracy is crucial.
Class 3 students are observed by the DIT faculties for engagement, concept clarity, individual needs. TLMs used conducting different activities in regular mode along with discussion with the teachers. In FLN class, mandatory use of numeracy kit and literacy kit is ensured by the DIT faculty. विभिन्न प्रकार TLM, GK किट अन्य सामग्री नहीं पिला माने जेपरी बुझी परिबे पिला मानको जेपरी बोधगम्य हेबो सेहीपरि मु मोर क्लास टी को सुचारू रूपे करूछि। प्रतिदिन मते लेसन नोट लिखिबा पई पड़े एवं डाएट रो प्रत्येक फैकल्टी जणे जणे आसी रिफ्लेक्शन नोट लेखंती जदि किछि समस्या थाए तार मध्य समाधान करंती। ICT and digital integration. DIT has provided desktop computers, tablets and headphones for the students of Prayogshala School. A well-structured ICT lab is set up in the school by DIT to enhance students' creativity, collaboration and critical thinking and to prepare them to thrive in a technology-driven world. Students of middle stage are well versed with the ICT tools. Tablets open new doors to interactive and personalized learning, while smart classes make abstract concepts tangible, engaging, and easy to understand, integrating ICT into classrooms. कंप्यूटर माध्यम रे शिक्षा देवा द्वारा पिला माने अत्यंत सब बेले आग्रह प्रकाश करुछन्ते विद्यालय उपस्थान संख्या बढ़ुचे एवं सब बेले नुआ नुआ जिनिस जानिया पई इनोवेटिव आइडिया डेवलप करुची। टैबलेट व्यवहार करी पिला माने प्रत्येक जिनिस को पुंखानुपुंख भागे जानि पारुछन्ते नुआ नुआ प्रश्नावली देखि पारुछन्ते तापरे निजे किपरि नुआ नुआ प्रश्न तैयार करि पारिबे इत्यादि बुझि पारुछन्ते। Parents meeting and community involvement. Prayogshala School believes in partnerships that go beyond the classroom. Parent-teacher meetings serves as a vital platform where parents, teachers and students come together to celebrate progress, discuss challenges and set future goals. In this PTM, faculty in charge of Prayogshala, HM, school teachers etc. participate to motivate the parents. से मीटिंग रे हमरो पिलांकर केमती होलिस्टिक डेवलपमेंट होबो तांकर प्रोग्रेस केमती होबो आउ टीचर माने भी तांकर प्रॉब्लम शेयर करंती जेतेबेले पिला मानन को पढौचंती आ पेरेंट्स माने भी तांकर प्रॉब्लम शेयर करंती जोटा कि डायट फैकल्टी प्रिंसिपल से प्रॉब्लम को सॉल्व करिया पई मिलित भाबरे सबु बेले सहयोग करथांती। The Prayogshala School is not just about experimental teaching. It's about nurturing a future where every learner matters. With innovation, observation and care, DIT Khordha is demonstrating that collaboration, linkage and mentoring can transform the culture and practices of a school.